Hello all, welcome to Sarthak Tutorials. You are watching 12th Commerce, Organization of Commerce subject, and this is ANKEET VAIDYA, welcoming you all again for the video lecture of 12th Commerce, Organization of Commerce. Up till now, we have completed the major answers. Again I repeat, we are taking answers rather than chapters. Fine? Because the main focus there are, because as being into the video lectures, we expected the time utilized seeing the video lectures should be appropriate for you all. તમને ખરેખર લેખે લાગે એવા ક્વેશ્ચન્સ તમને કરાવી જેથી આ સમયમાં, કારણ કે તમે આવશો ક્લાસમાં ત્યારે આપણે ઇન ડિટેલ ચેપ્ટર લાઈન બાય લાઈન તો આપણે કરવાના જ છે, પણ આ સમયનો યોગ્ય રીતે ઉપયોગ થાય એના માટે આપણે જે ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન્સ છે ચેપ્ટર્સમાંથી એ આપણે પિક કરીને કરતા રહીએ છીએ. તો થોડું રિવાઇઝ કરીએ. અત્યાર સુધી 12th કોમર્સ ઓસી સબ્જેક્ટમાં આપણે શું કર્યું તો કે અત્યાર સુધી આપણે ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રિન્સિપલ્સ ઓફ મેનેજમેન્ટ એટલે કે હેનરી ફેલ અને ફ્રેડરિક ટેલરના જોયા. એના પછી લેવલ્સ ઓફ મેનેજમેન્ટ જોયું, ટોપ લેવલ, મિડલ લેવલ, બોટમ લેવલ. આજે આપણે ચેપ્ટર 1 માંથી ફરીથી થોડા અગત્યના પ્રશ્નો લઈને આવીએ છીએ. આજે બે ક્વેશ્ચન આ વિડિયો લેક્ચર્સમાં તમે ભણશો જે જનરલી 3 માર્ક્સમાં ક્યાંક ને ક્યાંક પૂછાતા જોવા મળતા હોય છે. ફ્રેન્ડ્સ, મેનેજમેન્ટની આપણે વાત કરીએ તો મેં તમને પહેલા પણ કીધું હતું કે આ ફિલ્ડ એક એવું છે કે જેનામાં માણસોનું અગત્ય બહુ વધી જાય છે. If you break the word management, then you will find the division of manage and man. એટલે મેનેજમેન્ટની જ્યારે આપણે વાત કરતા હોઈએ ત્યારે માણસોનું અગત્ય બહુ જ હોય, અને આ 12th કોમર્સના પહેલા ચેપ્ટરમાં આપણે ખાસ કરીને આપણા કર્મચારીઓનું અગત્ય જોવાનું છે. મિત્રો, જ્યારે આપણે વાત કરતા હોઈએ, ભલે પણ કંપની પાસે અદ્યતન સારામાં સારી ન્યુએસ્ટ અપડેટેડમાં અપડેટેડ ટેકનોલોજી હોય, પણ એનું ઓપરેટ કરવા માટે યુ વિલ રિક્વાયર અ હ્યુમન. મેનેજમેન્ટની કોઈ પણ એક્ટિવિટીમાં યુ જસ્ટ કાન્ટ ઇગ્નોર યોર મેન, યુ જસ્ટ કાન્ટ ઇગ્નોર ધ હ્યુમન, યુ જસ્ટ કાન્ટ ઇગ્નોર યોર નેબર. એટલે ખાસ કરીને જ્યારે પણ મશીનરીની વાત કરતા હોઈએ, સારામાં સારી ટેકનોલોજીની વાત કરતા હોઈએ, જ્યારે પણ એનામાં કઈ ફોલ્ટ આવે તો એ ફોલ્ટ સોલ્યુશનમાં યુ વિલ રિક્વાયર યોર હ્યુમન. So the moral of the story stands at that you cannot ignore the element of human from the production process of the company. So efficiently manage કરવા માટે why management is required. Now this management consists of each and everything. The resources, એક નાનું મશીન તમારા માટે રિસોર્સ છે, એક માણસ તમારા માટે રિસોર્સ છે. રિસોર્સ એટલે કે જેના ઉપર તમે ઓક્યુપાય કાઈન્ડ પર પ્રોસેસ કરી અને મીનિંગફુલ થિંગ કે યુઝેબલ થિંગ બનાવી શકો એને રિસોર્સ કહેવાય. Resource is not limited to anything. Resource has a wide scope. બરાબર? એક નાની ખુરશી કે અત્યારે કેમેરાનું જે સ્ટેન્ડ છે એ પણ એક રિસોર્સ છે. તો એને કેવી રીતે રિસોર્સને મેનેજ કરવું, ધેટ ઇઝ રિસોર્સ મેનેજમેન્ટ. અને આ ફર્સ્ટ ચેપ્ટરમાં આપણે હ્યુમન જે એક રિસોર્સ છે એનું મેનેજ કેમ કરવું એટલે કે હ્યુમન રિસોર્સ મેનેજમેન્ટ એ શીખવાનું છે. સો ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન, નેચર ઓફ મેનેજમેન્ટ. It is a universal process. Universal process એટલે કે તમારા મગજમાં જો એમ હોય કે મેનેજમેન્ટ ઇઝ ઓન્લી લિમિટેડ ટુ કંપનીઝ ઓર પ્રોડક્શન, તો એવું નથી. ફ્રેન્ડ્સ, મેનેજમેન્ટ આપણા ઘરમાં પણ થતું હોય છે. ફ્રેન્ડ્સ, મેનેજમેન્ટ પોલિટિકલ ફિલ્ડમાં પણ થતું હોય છે. મેનેજમેન્ટ છે એ ડિફેન્સ સેક્ટરમાં પણ થતું હોય છે. સો મેનેજમેન્ટ ઇઝ અ યુનિવર્સલ પ્રોસેસ. તમે ઇટ ઇઝ નોટ લિમિટેડ ટુ એની ફિલ્ડ ઓર એની સેક્ટર. આ પોઈન્ટમાં શું લખવાનું છે એ હું તમને સમજાવું છું ખાસ કે મેનેજમેન્ટ ઇઝ એન એલિમેન્ટ ઓર અ ફંક્શન ધેટ ઇઝ નોટ લિમિટેડ ટુ એની પર્ટિક્યુલર સેક્ટર. કોઈ એક પર્ટિક્યુલર સેક્ટર, એજ્યુકેશનમાં પણ મેનેજમેન્ટ જોઈએ, ડિફેન્સમાં પણ મેનેજમેન્ટ જોઈએ, પોલિટિક્સમાં પણ મેનેજમેન્ટ જોઈએ, રિલીજિયસ એક્ટિવિટીમાં મેનેજમેન્ટ જોઈએ. તમારા ઘરે કોઈ મેરેજ ફંક્શન હોય તો યુ નો કે બધી જ થિંગ્સ મેનેજ કરવાની હોય. નાનામાં નાનીથી કરીને મોટામાં મોટી વસ્તુ છે એ મેનેજ કરવાની હોય. So this point says that management is a universal process. Management is not limited to some sectors. It is a universal process. તમને એવું નથી કે આપણે આ બુકમાં ભણીએ છીએ કે મેનેજમેન્ટ ઇઝ ઓન્લી રિલેટેડ ટુ કંપની or industry, but management
is extended. It is an activity that is being performed in each and every sector. Second point, goal oriented activity. પેલા તો ખાસ તમે ફ્રેન્ડ્સ નોટ કરી લો, આ બધા નોટ કરી અને હું જે ક્વેશ્ચન્સ તમને સમજાવું છું, જે કન્ટેન્ટ સમજાવું છું, ઈ જ તમને લખવાનું છે. એટલે you just do one thing, you just note down the 7 points and then slowly we will move to the content. Just note down the 7 points. Moving to the second point, goal oriented activity. Yes, management is not limited to the company or an industry, but in the context of 12th commerce, management નું મહત્વ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં કેવું છે ઈ જોવાનું છે. એટલે આપણે ઇન્ડસ્ટ્રી ઉપર ખાસ ફોકસ રાખશું. તો goal oriented, goal means objective. Each and every company, each and every industry runs with a specific objective. માણસનો છે ને જીવવા માટે પણ કંઈક ઉદ્દેશ હોય છે, કંઈક ઓબ્જેક્ટિવ હોય છે. એવી રીતે કંપની કે ઇન્ડસ્ટ્રીનો પણ એક ઓબ્જેક્ટિવ હોય, સ્પેસિફિક ઓબ્જેક્ટિવ, અને એ સ્પેસિફિક ઓબ્જેક્ટિવ્સ ફૂલફિલ કરવા માટે આખી ઇન્ડસ્ટ્રીઝ રન કરતી હોય છે. તો ઈ ગોલ અચીવ કરવા માટે મેનેજમેન્ટ ઇઝ અ પ્રીરિક્વિઝિટ. પ્રીરિક્વિઝિટ મીન્સ કે ઇટ ઇઝ અ કમ્પલ્શન. મેનેજમેન્ટ હોવું જરૂરી છે. અગેન management of resources. See, management તો ઘણા બધા આવે. માર્કેટિંગ મેનેજમેન્ટ આવે, હ્યુમન રિસોર્સ મેનેજમેન્ટ આવે, પ્રોડક્શન મેનેજમેન્ટ આવે, ફિનાન્સ મેનેજમેન્ટ આવે, એમ્બલ ઓફ મેનેજમેન્ટ. પણ હું જનરલી સ્પેસિફિકલી મેનેજમેન્ટ ઓફ રિસોર્સિસ ની વાત કરું છું. સો ગોલ ઓરિએન્ટેડ એક્ટિવિટીમાં તમને ઈ લખવાનું છે કે each and every industry runs with a specific objective. To achieve that objective, management is compulsion. Efficient management will lead to achieve the goal very easily. જો મેનેજમેન્ટ સારી રીતે થયું હશે તો તમારા જે ઓબ્જેક્ટિવ્સ છે એ બહુ ઈઝીલી એ કંપની કે ઇન્ડસ્ટ્રી છે એ અચીવ કરી શકશે. થર્ડ ઇઝ ગ્રુપ એક્ટિવિટી. ફ્રેન્ડ્સ, મેનેજમેન્ટ ઇઝ એન એક્ટિવિટી which is done by a group of people. કંપની કે ઇન્ડસ્ટ્રીમાં ખાલી એક મેનેજર જ ના હોય. મેનેજર ની નીચે ઓફિસર્સ હોય, ઓફિસર્સ ની નીચે ક્લર્ક હોય, ક્લર્ક ની નીચે સુપરવાઇઝર્સ હોય, and so on. So management is not an activity that is done by an individual. It is done by a collective group of peoples. CEO હોય, એના પછી જનરલ મેનેજર હોય, એના પછી બોર્ડ ઓફ ડાયરેક્ટર, means a hierarchy હોય. There is a scalar chain જે આપણે વાત કરી હતી. It is the management is an activity which is done by a group of people. It is not done by an individual. So we can sum up that management is a group activity. 3 points is up till now: universal process, goal oriented, group activity. Fourth is continuous process. एक ऑब्जेक्टिव सेट करो. मारुति सुजुकी लिमिटेड 1 करोड़ रुपीस આ વર્ષનું ટાર્ગેટ છે. આખું વર્ષ વ્યવસ્થિત મેનેજમેન્ટ કર્યું, 1 કરોડ રૂપિયાનો ટાર્ગેટ અચીવ થઈ ગયો, તો શું પછી મેનેજમેન્ટ બંધ કરવાનું? નો. It is a continuous process because the objectives are continuous. 1 કરોડ રૂપિયા કમાઈને મારુતિ બંધ થઈ જવાની છે? જો બંધ થઈ જવાની હોય તો મેનેજમેન્ટ નહીં કરવું. બટ જ્યાં સુધી કન્ટિન્યુટી ઓફ ઇન્ડસ્ટ્રી છે, જ્યાં સુધી લોંગેટિવિટી ઓફ ઇન્ડસ્ટ્રી છે, ત્યાં સુધી management has to be there. Either it can be management of humans, either it can be management of finance, or it can be management of production. But as of now, અત્યારે આ સમયમાં લોકડાઉન છે તો શું પ્રોડક્શન એક્ટિવિટી બંધ છે તો મેનેજમેન્ટ નહીં હોય? ના, મેનેજમેન્ટ ઇઝ કન્ટિન્યુઅસલી એક્ટિવ. મેનેજમેન્ટ છે કન્ટિન્યુઅસલી ચાલુ છે. So management, the activity of management does not end after the achievement of objective or target. It goes on. It is a continuous activity. 4 points: universal process, goal oriented, group activity, continuous process. Fifth is human process. A specific difference between management and
all other processes. In all other processes, there can be a help of machine. There can be a help of technology. But management is an activity where it is completely carried on by the human. Because the next point says it involves the important decision making process. નિર્ણયો લેવાના. તમે કોઈ પણ અદ્યતન અપડેટેડ નવામાં નવી ટેકનોલોજી લઈ આવો. It can help in taking the decision, but it cannot take the decision. નિર્ણયો લેવામાં ટેકનોલોજી કદાચ મદદ કરી શકશે, પણ નિર્ણયો નહીં લઈ શકે. So here it is said the whole management process consists of human beings. Human is at the center. Management નું એક ફંક્શન લઈ લો, ડાયરેક્ટિંગ, એટલે કે કંઈક શીખવાડવું. મશીન તમને નહીં શીખવાડી શકે. You will require a human to guide a human. Fine. એટલે આમાં એમ કહે છે કે મેનેજમેન્ટ છે એક એવી પ્રોસેસ છે કે એક એવું ફંક્શન છે કે જ્યાં human is at the center, it is done for the human, it is done by the human. બરાબર? Management is a function that is done for the human and by the humans. એટલે this says management is a human process. Sixth point, decision process. Friends, management માં the most important thing is decision. સમય ઉપર તમને બહુ જ અગત્યના ડિસિઝન્સ લેવાના હોય છે. ડિસિઝન્સ લેવા માટે હેલ્પ કરવા માટે ટેકનોલોજી ફોર શ્યોર છે, પણ ડિસિઝન તો કોને લેવાના છે? હ્યુમન્સ ને લેવાના છે. એટલે મેનેજમેન્ટ કરતી વખતે સમય ઉપર એવું થશે કે you will have a ample of alternatives. એ alternatives માંથી બેસ્ટ સિલેક્ટ કરી અને you need to take a decision. This is decision making process. So here it is clearly stated that management is a decision process. Next, ઘણીવાર 2 માર્કમાં પૂછાતું હોય છે સાયન્સ, આર્ટ એન્ડ પ્રોફેશન. એક વર્ડ ઉપર આપણે એનું મેચ કરીએ. શું કામ સાયન્સ? વોટ ઇઝ સાયન્સ? ફ્રેન્ડ્સ, સાયન્સમાં સ્પેસિફિક પ્રિન્સિપલ્સ અને રૂલ્સ હોય. મેનેજમેન્ટમાં પણ સ્પેસિફિક રૂલ્સ અને પ્રિન્સિપલ્સ હોય. એના કારણે some writers compare management with science. ફરીથી આ જ કન્ટેન્ટ લખવાનું છે કે as there are specific rules and regulations and principles that are universally accepted in science, same way there are rules, regulations and principles. Principles ની વાત કરીએ આપણે લાસ્ટ લેક્ચર્સ માં ભણ્યા હતા. હેનરી ફેવલ ના પ્રિન્સિપલ્સ, ફેડરિક ટેલર ના પ્રિન્સિપલ્સ. આ શું છે? આ પ્રિન્સિપલ્સ છે that are universally accepted. So એવી રીતે સાયન્સ અને મેનેજમેન્ટ એને કમ્પેરિઝન અમુક રાઇટર્સ કરે છે. આર્ટમાં સ્કિલ બેઝડ હોય. તમારામાં કઈ પણ સ્કિલ છે તો ધેટ ઇઝ આર્ટ. આજે ધારો કે સે ફોર એક્ઝામ્પલ મેનેજમેન્ટ ઇઝ કન્સિડર્ડ as taking work from your humans or from workers. This is an art. This is a skill. મેનેજમેન્ટમાં તમને તમારા માણસો એટલે કે કર્મચારીઓ પાસેથી કામ લેવાની કળા હોવી જોઈએ, સ્કિલ હોવી જોઈએ, and hence it is known as art. So some writers consider management as an art. And then next, management is a profession. Profession word clear करूँ ना तो profession means there should be some specialized knowledge. There should be some specialized educational qualification. That is known as profession. મને accounting કરતા આવડતું હોય તો I cannot be a CA. There should be some specific qualification, that is a degree of CA. મને ખબર છે કે તાવ આવે તો આ ગોળી ખાવાની હોય. That does not mean કે હું ડોક્ટર અંકિત બની ગયો. There should be some specific knowledge. There should be some specific qualification to perform the profession. Same way in management, in today's modern world, technological world management, there has to be some specific skills to perform management activities. And hence some writers considered management as profession.
So 7 points in nature. It is universal process, it is goal oriented, it is a group activity, it is a continuous process, it is a human process, it is a decision making process, and it is considered as science, art and profession. બે માર્કમાં ઘણીવાર પૂછાતું હોય છે કે why management is considered as science. તો લખવાનું શું છે કે as science also consists of some universal principles and rules, same way management also has some specific rules and principles that are universally accepted, hence management can be considered as science. તો આ નેચર ની આપણે વાત કરી, આ નોટ ડાઉન કરી લો, વ્યવસ્થિત રીતે લખી લો. કન્ટેન્ટ મેં તમને જે કીધું એ તમે ખાસ આ વિડિયો રિવાઇન્ડ કરીને સાંભળતા રહેશો, તમને બુકમાં પણ આ જ કન્ટેન્ટ મળશે. હવે આપણે ઇમ્પોર્ટન્સ ઓફ મેનેજમેન્ટ ની વાત કરશું, પણ પહેલા આ 7 પોઈન્ટ તમે ક્લિયરલી મેન્શન કરી લો બુકમાં. કઈ પણ ડાઉટ હોય તો તમે પૂછી શકો છો. હવે ઇમ્પોર્ટન્સ ઓફ મેનેજમેન્ટ ની આપણે વાત કરવાની છે. નેચર વ્યવસ્થિત રીતે કરી દીધું. ઇમ્પોર્ટન્સ 3 માર્ક્સ માં તમને કદાચ આ ક્વેશ્ચન્સ કે પૂછાઈ શકે. જેમ it was a universal process, first point in the importance states itself that it is necessary in every field. Again I explain, management is not only limited to particular field or sector. Management એક એવી પ્રવૃત્તિ છે કે જે એક ક્ષેત્ર પૂરતી મર્યાદિત નથી. Management is an activity which is useful or which is seen in each and every field around you. Let it be your home, let it be the country. To manage a country, that is also a management. In political field, you can even see in sports field, right? I'll just give you an example. Virat Kohli wins the toss and choose to bat first. Why? Because the pitch is according to the conditions that it is advisable to bat. So he took a decision. Taking a decision is also management. If the pitch turns heavily, then he will play with more spinners. This is also management. So, I mean to say that management is a function which is seen in each and every field. It is not only limited to industries. Industries put marryadit nathi. Management is a thing that is being seen in each and every field. Second, optimum utilization of resources. Again, I repeat my point. What is resource? A resource is anything useful for an industry. Now, in economics, in 11th, you have already learned that the resources are limited, funds are unlimited. Resources થી મર્યાદિત છે અને તમને સક્સેસ, તમને પ્રોફિટ્સ ક્યારે જનરેટ થઈ શકે? જ્યારે આ લિમિટેડ રિસોર્સિસ તમે ઓપ્ટિમમલી એટલે કે પૂરેપૂરી રીતે વિધાઉટ વેસ્ટેજ યુઝ કરો, that it is known as optimum utilization. What is optimum utilization? Optimum utilization means to use in such a way that there is no wastage. That is optimum. હું જો મારા આ 5 કલાક છે દિવસના એ સારામાં સારી રીતે યુઝ કરું છું without wastage, then it is known that I have used my time. Time is also a resource. Optimum. સારી રીતે without wastage મેં યુઝ કર્યું છે, તો then it is known as optimum utilization of resources. So સારી રીતે તમે મેનેજમેન્ટ કરશો, effectively તમે મેનેજમેન્ટ કરશો, then but obvious you will be able to use your resources in an optimum way. Accomplishment objective, but obvious vastu છે. If you perform the functions of management efficiently, effectively, સારી રીતે, કાર્યક્ષમ રીતે, મસ્ત રીતે તમે જો મેનેજમેન્ટના ફંક્શન્સ પરફોર્મ કરશો, તો તમે જે ઓબ્જેક્ટિવ સેટ કર્યા છે, તમે જે ટાર્ગેટ સેટ કર્યા છે, you will be able to achieve it very easily.
points, it is seen in each and every field, necessary in every field. Optimum utilization of resources. Third is accomplishment of objectives. Fourth point, useful for the success of business. જો તમારા પાસે જે રિસોર્સિસ છે મેનેજમેન્ટ ને કારણે શું લખશો તમે કન્ટેન્ટમાં કે મેનેજમેન્ટ ને કારણે તમારા પાસે જે અવેલેબલ રિસોર્સિસ છે ઈ તમે ઇફેક્ટિવલી યુઝ કરો છો તો ઈ ઇફેક્ટિવલી યુઝ કરવાને કારણે તમારો વેસ્ટેજ નહીં થાય અને બહુ સારા પ્રોફિટ્સ થશે. એઝ અ રિઝલ્ટ it will be useful in the success of business. Increase in job opportunities. બહુ કોરિલેટેડ પોઈન્ટ છે, ખાસ સમજો આજ કન્ટેન્ટમાં લખવાનું. If management is done effectively and efficiently, the productivity of the company will increase. As a result, profits will increase. As a result, the company will start some more business, start some new ideas, implement some new ideas, and as a result, there will be increase in the job opportunities. મને એક બિઝનેસમાં સક્સેસ મળે ને તો એને એક્સપાન્ડ કરવાનું છે અને એક્સપાન્ડ કરીશ ને તો જોબ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ પણ ક્રિએટ થઈ શકશે. So, if management is effectively and efficiently carried on, the business will get profits. As a result, there will be expansion of business, and as a result, તમે ધંધો વધારો છો, તમે ટ્યુશન સાથે સાથે સ્કૂલ્સ ખોલો છો, then you will create a job opportunities. So, ઇકોનોમીમાં જોબ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ થઈ શકશે. ઇન્ક્રીઝ ઇન પ્રોફિટ્સ બટ ઓબ્વિયસ વસ્તુ છે, જો તમે એફિશિયન્ટલી અને ઇફેક્ટિવલી મેનેજમેન્ટના અલગ અલગ ફંક્શન્સ પરફોર્મ કરો છો, જો તમે મેનેજમેન્ટના અલગ અલગ ફંક્શન્સને ઇફેક્ટિવલી પરફોર્મ કરો છો તો વેસ્ટેજ છે ડિક્રીઝ થશે અને વેસ્ટેજ ડિક્રીઝ થવાને કારણે પ્રોફિટ્સ છે એનામાં તમને સારો મીન્સ કે ઇન્ક્રીઝ જોવા મળશે. સોશિયલ બેનિફિટ્સ બહુ સારી વસ્તુ છે કે આજે ધારો કે સારી રીતે મેનેજમેન્ટ થશે તો પ્રોડક્ટિવિટી સુધરશે, વેસ્ટેજ ઘટશે. એઝ અ રિઝલ્ટ સોસાયટીને, કસ્ટમર્સને સારી ક્વોલિટીની વસ્તુ વિથ લો રેટ્સ ઓછા ભાવે મળશે. આને સોશિયલ બેનિફિટ કહેવાય. મેનેજમેન્ટ સારી રીતે થશે તો ક્વોલિટી ઓફ ધ પ્રોડક્ટ સુધરશે, કોસ્ટ ડિક્રીઝ થશે અને એઝ અ રિઝલ્ટ તમે કસ્ટમરને ઓછા ભાવે વસ્તુ વેચી શકશો. ધીસ ઇઝ અ સોશિયલ બેનિફિટ. લાસ્ટ ઇઝ નેશનલ મોટિવ. નેશનલ મોટિવમાં એમ કહે છે કે આજે ધારો કે બધી જ ઇન્ડસ્ટ્રી સારી રીતે મેનેજ થશે કે સારી રીતે મેનેજમેન્ટ થતું હશે તો એઝ અ રિઝલ્ટ શું થશે કે આ સારી રીતના મેનેજમેન્ટ થવાને કારણે કંપનીઝ જેનો ગ્રોથ વધશે, કંપનીઝની પ્રોડક્ટિવિટી વધશે, કંપનીઝના પ્રોફિટ વધશે. એઝ અ રિઝલ્ટ ઈ કામ કોને આવશે? ઇકોનોમીના ડેવલપમેન્ટને આવશે. સો ધેટ ઇઝ અ નેશનલ 8 points necessary in every field. Optimum utilization of resources, accomplishment of objectives, useful for the success of business, increase in job opportunities, increase in profits, social benefits, national motive. આજે આપણે બે આન્સર કર્યા, that is nature of management અને importance of management. વ્યવસ્થિત રીતે આપણે નજીકના સમયમાં ઓસીના આન્સર્સની ટેસ્ટ શેડ્યુલ કરવાની છે. કન્ટેન્ટ શક્ય હોય એટલું પોતાની રીતે લખવાનું છે. ટેક્સ્ટ બુક્સની પીડીએફ અમે તમને સાથે સાથે મૂકતા રહીએ છીએ. બહુ જ સારી રીતે તમે રિસ્પોન્ડ કરી રહ્યા છો. આવી જ રીતે કરતા રહેશો. નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન સાથે મળશું અને ધીમે ધીમે આપણે ઇકોનોમિક્સ સબ્જેક્ટ ઉપર પણ શિફ્ટ થવાનું છે. ટિલ ધેન હેવ અ વેરી નાઇસ ડે. સ્ટે હેમ, સ્ટે સેફ.